but we've discussed a lot of things about BBI. As you know, BBI is a big animal. It's like, it has got legs, it has got horns, it has got tails, and so on and so forth. Like when you are talking about Taita Taveta County, here, for example, there's pastoralism as a way of life. And there's also the game parks, the national parks. And you can see that in the BBI, emphasis has been laid in certain sectors. In the past, there was a much more emphasis on agriculture. This emanated from session of paper number 10 of 1965, which talked of the government investing in high-yielding areas with a high rate of return, and that the marginalized areas or arid and semi-arid areas would benefit from the trickle-down effect. That is what has informed planning and development in the country, which has resulted in this stilted kind of growth and development. Some areas have remained marginalized for a long time. And in order to do this first, you've come up with the BBI, talking about, for example, extending the equalization fund from 20 years to 30 years. Secondly, we are now talking about enhancing development in the pastoral area, investing there, supporting them with extension services, for example, for their animals, putting up facilities for processing of meat in those areas. Then the areas where there's the game parks, like in Taita Taveta, that also has been factored in the BBI. Another area which has been neglected for a long time is the blue economy. And that also is captured very well in the BBI. So Taita Taveta is going to be a major beneficiary. But apart from that, Taita Taveta is also going to benefit from increased allocation to the counties. They are going to get a lot of more money when the BBI is passed. Fourthly, right now Taita Taveta has got 4 constituencies. There are 2 constituencies which are basically protected. Under the 2010 Constitution, those 2 constituencies are supposed to die. So unless the BBI is passed, Taita Taveta is going to end up with only 2 constituencies. That means about a loss of 200 million shillings on an annual basis. So it is surely in the interest of the people of Taita Taveta to ensure that BBI is passed so that they don't lose 2 constituencies. Swali langu tu kwa Mheshimiwa Raila Odinga. Mimi ni Kate kutoka runinga ya Citizen. Na swali langu ni kuhusiana na swala la jumuiya ya Pwani. Wiki iliyopita tuliona gavana Blanton pamoja kuwa na kikao na viongozi wa Pwani. Wewe kama kiongozi wa kitaifa, ni swala gani ambalo unaweza kulifanya kuweza kutoa minunguniko kati ya viongozi wa Pwani kuhusiana na siasa za kitaifa? Unajua, Pwani ni sehemu ya Kenya. Na katika kila sehemu kuna mambo ambayo inahusu hiyo sehemu makhsusi ambaye haihusi eneo zingine za taifa la Kenya. Kwa mfano ukienda kule upande ya magharibi, kuna muungano ya counties ya mkanda ya ziwa ya Victoria. Kuna vile muungano ya counties around milima ni Kenya. Na vile counties ambazo ziko magharibi ya Kenya. Kwa hivyo hakuna kitu speciali. Viongozi hapa Pwani
wamekuwa na uhusiano kwa muda mrefu zaidi, na wana haki ya kuongea juu ya siasa ambayo inahusu eneo hii na wanapwani. Lakini yale ambayo ile ushauri naweza kuwapatia ni kuhakikisha kwamba pwani isitenganishwe kutoka kwa taifa la Kenya. Pwani ni Kenya, waungane na Wakenya. Na vile mnavyojua, tumesema katika katiba ati Kenya is a multi-party democracy, and we want to have national political parties. Manake tukianza mambo ya vyama vya majimbo, sasa sisi tunataka kutenganisha Kenya. Tunataka Kenya wawe kama kitu kimoja. Kwa hivyo kama wewe unataka kuunda chama, sasa hiyo katiba haikuruhusu kuanzisha chama ya ukoo au chama ya kikabila. Tunataka vyama vya kitaifa. Tuongee mambo yetu kama Wakenya kwa jumla. Hiyo ni ushauri wa mimi ningependa kuwapatia viongozi wa pwani. Sawa sawa. La mwisho kutoka kwa la mwisho kabisa. Mwezo Kimaro from KTN. Recently tumeona naibu yako ambaye ni gavana wa Mombasa Hassan Joho anaonyesha nia ya kuwania nafasi ya urais mwaka 2022 kwa chama hichi cha ODM. Sijui una ujumbe gani ama unaweza kuwa na ushauri gani wewe ukiwa kiongozi wa chama hichi? Hiyo ni sawa. Chama cha ODM ni chama cha kidemokrasia. Kila mara kwa mara baada ya kila miaka mitano tunakuwa na uchaguzi ya kitaifa. Na wakati huo viti vyote vya kitaifa vinakuwa wazi. Kuanzia wa MCA, wa bunge, wa seneta, wa gavana na rais. Na kwa hivyo ODM ni chama ya kitaifa. Watu wako na nafasi ya kuwania viti katika viwango vyote hizo. MCAs, MPs, senators, governors na rais. Kwa hivyo Mheshimiwa Ali Hassan Joho, tena yeye ndio naibu wa kiongozi wa chama. Yeye na Mheshimiwa Wycliffe Oparanya wana haki, na sio wao peke yao. Kila Mkenya ana haki ya kuwania kiti ya urais kwa tikiti ya chama cha ODM. Wale wanachama wa ODM ndio wataamua ni nani ambaye anastahili kwa njia ya kidemokrasia. Hiyo ndio demokrasia. Kwa hivyo mimi naunga mkono kabisa hiyo hatua ya Mheshimiwa Ali Hassan Joho. Sawa, Mheshimiwa Gavana, labda